Good morning. I hope that today is going to be a good day and you will all benefit from the class. Sound language class. مامۆستا هێما لە پەیمانگای هیوای نابیستانی کوردستان. I'm a teacher at the sign language at the Heiwa Institute of Kurdistan. Now, م.بەهار. My name is م.بەهار. It's been 30 years that I have been working there. سەرەتا ئەوەی کە پێویستە بۆ مامۆستا کە ئەو مەرجانیتیایەک یاخود لای مامۆستا هەر کەسێک کە تەرجمەکە بۆ زمانی هێما پێویستە 4 مەرجیتیات. یەکەم For anyone who is translating from sign language to regular languages, they must have 4 conditions, 4 main conditions. یەکەم جوڵانی پەنجەکان. First of all, the movement of the hands or the fingers. جوڵانی پەنجەکان بۆ ژمارەکان، بۆ بیتەکان، For numbers and letters. بۆ ناوی شوێنەکان. For names. دووهەم شت مەلامەحی دەموچاو. Face expressions as well. مەلامەحی دەموچاو زۆر گرنگە لەگەڵ پەنجەکانە کونجێ. من ناتوانم بە تۆ بڵێم دڵخۆش. Face expressions is extremely important to be coordinated with hand movement. You cannot make a gesture with your hands that is opposed to your expressions. سێهەم شت خوێندنەوەی لێو ئەوە زۆر گرنگە ئەمە بۆ ئاستی ئەو خوێندکارانە ئەبێت کە ئاستی خوێندنیان بەرزە ئەمانە هەر بە خوێندنەوەی لێو تێدەن ئەم خوێندنەوەی لێوەش زۆر کەسی کەش بەکارێنێ لە مافیەکانە بەکارێت لە شۆتا بەکارێت لە هەواسینە بەکارێت. The third point is reading the lips. It is very important to be able to read the lips because these also are used in investigations by the police and the Navy as well. چوارەم شت جوڵەی جەستەیە. ئەو کەسێک کە زمانی هێماڵێتەوە پێویستە جوڵەی جەستەی لەگەڵا بێت. هەندێک جارە کە من هێمایەک ئەڵێم ئەبێ جوڵەکەشم ئەو نە لە خوارەوە بێ ئەو نە لەسەرەوە بێ لەم ئاستا بێ کە ئەمەی بەرامبەرەوە بتوانێن بیبینێ بەوازە. Fourth point is body language. Body language is really important. All the hand gestures and the movement has to be at this range because it is at the side of the receiver, so it has to be at this range for them to receive it well. ئێستا حەزەکەم من نازانم لەم حەزەکە چیتان پێ بڵێم پیتە ئینگلیزیەکان پیتە کوردیەکان ژمارەکان ماوەکە چونکە یەک کاتژمێرە مەگەر هەر فریای ئەوە بکەوە ئێستا لە سەرەتاوە دەستەکەین بە پیتە کوردیەکان. Since we have 1 hour for the whole class, we're gonna do really basic stuff. We're gonna start with the Kurdish letters. سەرەتا E, B, T, P, R, ئەمە ڕێکەیە ئەمە یەک نقطەکەی Z, ئەمە J, ئەمە ڕێ ئەمە ئەوە یەتۆ خوارێ حەوتەکەی ڕێ ئەمە ئەبێ بە حەوتەکەی پەنجەی ناوەڕاست تۆزێ بەرزەکەیتەوە ئەمە دووە اینجا ئەمە ج نقطەکەی ج ح
ئەمە سێ نقطەکەی عین عین غین ف یەک نقطەکەی ف ق ق ف ئەمە هەشتەکە سێ نقطەکەی ف ها ها واو نون نون ل ل أما ل يا أما يا إنجا يه أما ينور راس برزكتو حوتكي يه تقريبا بيتا كنت كلمة These are the Kurdish letters. Esta bitei muzikana. Esta bitei muzikana lem, chunka nabis zor giringa ka bitakan hamu kasik ne nabis hamu kasik bitakan bizane. Bitwane tawasul habib biwadi habib legal kasani nabista. Now we're gonna start with the English letters because it's very important for communication to know all the letters. Sign language. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. كشمالي لبيتيا كلتورك هێما لەگەڵ ئینگلیزە کلتورەکە جیاوازە. ئەمە لەلای ئێمە شتێکی عیبە لەبەر ئەوە ئێمە تێکەمان گۆڕی ت. So there is a slight problem with the letter T in English because in our culture the hand gesture that is like this is kind of a swear. So they've changed or reformed the letter to this. But so the universal gesture is like this, but they have. Y, Z. Does anyone understand? Everyone understand? يەکەم جار کەمەم کەسێکی نابیست ببینم بۆ ئەوەی تێبگەم یەکەم شتکە لێ ئەپرسم ناوە چییە؟ So the first step of communication is what is your name? This is the hand gesture. لە ئینگلیزیەکە ئەمریکیەکە ئەمەیە ناوت چییە؟ This is the American way, the English way. ناوت چییە؟ This is how you ask in Kurdish. This is how you ask in English. ناوت چییە؟ What is your name? ئیتر تۆ ئەو کەسە ئەگەر فەنەوار بێت طبعا بیتەکان بە بیتەکان بێ دڵیا بۆ دەنووسێ بەڵام کێشەیەک هەیە لە ناو نابیستە ئەو کێشەیە چییە؟ ئەوان کەسەکان بە ناوی خۆیان مان ناکەن هەر یەکەم هێمایەکی بۆ دانن. So for people who can't hear, they don't call people with their real names. They call them with symbols. They put symbols for each person and then they call them by that symbol. اینجا هەر کەسە ئەو کەسی کە ئەیبینێ بۆ یەکەم جار ئەو کەسە کە ئەبینێت چ شتێکی بارزی تیابێت چ شتێکی تیابێت جیاواز بێت لە کەسە لە گشتێکە ئەو یەکسەر بۆی ئەکا بە هێمایەک بۆ خۆی. So the symbols are specified by anything unique about that person. When they want something that separates them from the group of people, a unique symbol in that person, something that stands out really quickly, they set that symbol and then recognize them by that symbol. لای همون نابیستەکان
زۆربەی نابیستی سلێمانی و هەولێر و دووەکیش منە ناسێ بەڵام سەد جار بڵێ بەهار ناناسێ کەواو کرد هەموو ناسێ. For example, م.بەهار is well known among the people who can't hear throughout Kurdistan, but none of them know her by her name, Bahar. They have this gesture here, I think pointing to her mark here, and they recognize her by that symbol. The second question is, how old are you? This is the Kurdish language gesture. For how old are you? What is your job? Where are you from? اینجا بین سر خێزان لەگەڵ خاناوەکان خێزان بۆ خێزان دایک و باوەڕ Mother and father. خێزان دایک Mother. Mother. ئەمە لە ژنی ژیە لە Or women. هەندێک شوێنە دایک ئەمە لە چێوە هاتووە وەختی خۆی ئێمە دایکەکانمان سەربەستیان بە سوء ئەکلیجەکە لێرە هاتۆتە خوارەوە ئەمە دانراوە دایک. So this gesture comes from the Kurdish hats that people had when they were wearing Kurdish clothes. This gesture comes from the string that comes out from their hat. Mother or woman. Dad. Father. Boy. Girl. Referring to the mustache. Pierce. Girl. Sister. Brother. Grandmother. Grandpa. Young. Old. This is family. The pronouns. Me. You. Him or her. We. You. Them. Tie. Morning. Show. Night. Day. Day. طبعا زمانی هێما سێسە زمانی هێما هەیە لە جیهانە یەکەم دووەم 72 ملیۆن نابیست هەیە لە هەموو جیهانە. There are about 300 sign languages around the world. There are approximately 72 million people who cannot hear. زمانی هێما لە شوێنێک بۆ شوێنێکی تر جیاوازە. Sign language differs from a place to another place. ئێستا ئێمە لە ناو زانکۆیە زمانێکی ئەدەبیانە ئەخوێنین و بەکارهێنین. Right now at the colleges we teach and learn an academic language of sign language. بەڵام لە دەرەوە قسەی بازاڕیانە. However, outside of college, they use street sign language. بە هەمان شێوە زمانی هێماش جیاوازە.
Same as other languages that we have that we're familiar with, sign language differs from place to place, from location to location. زمانی نووسین لەگەڵ زمانی قسەکردنا جیاوازی خۆی هەیە. Even writing with sign language, it differs. بۆیە ئەمە ڕۆژ، ئەمە ڕۆژ، ئەمە ڕۆژ. So these are the different gestures of day. جیاوازی هەیە بەڵێ ئێستا ڕۆژ باش. Good day or good morning. بەیانی باش. That's good morning. The other one was good day. وتمان شەو نیوەڕۆ. Afternoon. کاتی پاش نیوەڕۆ. Afternoon or it's called evening. ئەمە شەو Night نیوەڕۆ. or evening. شەو. Night. ئەمەش کاتەکان. ئێستا بینەوە سەری ژمارەکان. The numbers. ژمارەکان لە هەندێک شوێن لەناو پەیمانگەکانە ژمارەکان بەکارهێنی جیاوازە لە دەرەوانە. یەک. One. دوو. سێ. چوار. پێنج. شەش. پێنج لەگەڵ ئەم یەکە شەش. This is 6. 5. 7. پێنج. شەش. هەشت. 8. نۆ. 9. دە. 10. صفر. 0. صفر. بەڵام لە دەرەوە شێوەی ژمارەکان بەکارێن. لە دەرەوە شێوەی ژمارەکان ئێستا باسیەکەم. یەک، دوو، سێ، چوار، پێنج، شەش. شێوەکەی In street language, they just draw the number with their hands. So this is 6 in Kurdish language. What are we? شەش. حەوت. 7. هەشت. 8. نۆ. 9. نۆ. دە. 10. لە هەندێک شوێن دە. لە هەندێک شوێن ئەمە بەکارهێنن. هەر لە دەرەوە شێوازەکان جیاوازە. چۆن دەڵێن وەکو پێم پێشتر بۆ باسکردن ئەمە بازاڕیانە زیاتر Street شێوەکەی language بەکارهێنن. differs from academic language. دە. بیست. 20. سی. 30. چل. 40. پەنجا. شەست. 60. هەفتە. 70. هەشتا. 80. نەوە. 90. نەوە. سەد. 100. دوو سەد. بە هەمان شێوە. هەزار. 1000. هەزار. ملیۆن. 1 million. ملیۆن. ژمارەکان. حەزەکەم کێ پرسیاری شێو کێ حەزەکان چی بۆ باسکەم؟ Do you have any questions or do you have any particular subject do you want to learn? مكتب يعني نظام شو نكتب هي في طلبة كمالية زماني هێما. طبعا من لەسەرتاوەکەم من مامۆستا لە پەیمانگای هیوای نابیستان پەیمانگای هیوای نابیستان لە ساڵی 1983 ساڵانی پێشوو لە پۆلی 1 تا پۆلی 6 ئەیان خوێن بەڵام ئێستا لە باخچە هەمانە تا پۆلی 9 هەمانە خۆش ساڵانی پێشوو بەداخەوە ئەمانە ئەڕۆشتە ماڵەوانێ بۆیان نەبوو بەردەوام بن لە خوێندنە بەڵام ئێستا خۆشبەختانە 3 ساڵە لە پەیمان ئامادەی کۆمپیوتەری بەکرەجووبەر ئەگیرێن ئێستا وەجبەیەکمان دەرچوون بۆ پۆلی 12 ئەو مەنهەجێک کە تۆ ئەیخوێنی لە دەرەوە ئەمانش بە هەمان شێوە عینەن مەنهەجە خوێنن هەموو وانەکانش بەبێ تەرتیب. إذا كلوا كشيشة يعني بەڵێ کوڕ و کچیشە أي طلبة ثانية لدرجة شاربات يعني طلبة نوشارة طلبة ثانية شو بەداخەوە لە کوردستانە تەنها لە مەرکەزی مەحافەزەکانانین هەیە پەیمانگا هەیە ئەمساڵ ئێمە خێزانێک لەبەر مناڵەکەی لە ڕانەوە هاتوۆتە ماڵی ناو سلێمانی کە لە خێزایەکەوی کە لە جەمجەماڵەوە یەکێ لە کفریەوە هاتوونێت ئەوەی کە مەبەستی بێ مناڵەکەی فێر بۆ بخوێنن یەتە ناوشە بەس ئەوەی کە مەبەستی نەبێنە بەداخەوە چەند ساڵە داواکەین کە بینایەکی گەورەمان بۆ بکرێتەوە کە بیناکە داخلی تیاابێ بۆ ئەوەی ئەو کەسانی کە لە دەروشانە بێبەش نەبن لە خوێندن ئەوە بەزانی لێرە ئۆزگەکان زۆر و نایەتن أي بو خلقي أساكي
ساڵانی پێشوو هەمان بوو طبعاً کۆرسەکانمان هەبوو بۆ دایک و باوکەکان خێزانەکان بۆ ئەو فەرمانبەرانەی کە لە ناو چاودێری کۆمەڵایەتیان بۆ کەسانی دەرەوە نەمان بوو بەس داوامان کردو کە بەردەوام کۆرس بکرێتەوە و کەسانی بیان سایب ئێوەتان یعنی داوای مامۆستاکەن دێکێ يعني ما بيسمى مواصلات بأبي مواصلات بأبي خدام فرسمي من إنجا ويزين يعني خوي گەورەترین کێشەیە کە ڕوبەڕوومان بێتەوە ڕۆژانە ئێستا حالیان پێویستمان بە مامۆستایە کە مامۆستاکە جێ تەمەن یەکسەر ناتوانێت بچێتە وانەیەک بڵێتەوانە بە زمانی ئەماکە ئەبێ بۆ ماوەی ساڵێک مشاهدات ببینێ بێتە دەرسی مامۆستاکانی کەەوە هەتا وەردەوردە فێرە بێت فێرە بێ بچ ئەتوانێت دەرس بڵێتەوانە خۆی ئەبێ بە تەجروبە نووسینیان هەر ئەو کانەی کە ئەیبینین ئەوە دەرسی ئەخەن پیتی ئەساتیە کە ئێمە ئەیخوێنین یانیش داواتمان یعنی فێری ئەو نەفسیشتە ئەکرێن ئەتوانن ئەمەی کە دەستی ئەکەنە سەر ئەوە هی نابینایە ئەوە بڕایلە ئەوە بەخاڵە بەڵام نابیست هەر عینن ئاسایی وەکو پێوە ئەو پیتەی کەلیبینێ ئەو پیتە فێرە بێت ئەو پیتە بڵێتەوانە I hope this hasn't been asked before. How long does it take to learn some language? چەندی پێچێت دایکێک بە باشی توانێت فێری زمانی هێما زمانی جست و زمانی هێما جیاوازە زمانی بڵێن ئەگەر یەکێک حەزەکەی تیا بەردەوام لەگەڵ نابیستەکانە بێت احتیمالی هەیە بە 3 مانگ 4 مانگ بێت بەس لەوە کەمتر گەر نابێت بەچەند فێرەبێت Someone has the desire to actually learn the language and spend a lot of time with people who can't hear, who use the language. They might take them up to 3 to 4 months, but she says it takes about a year. So there's different answers. لەبەرەوەی کۆرس نییە مەجبوری بە تعاملی خۆت لەگەڵ نابیستەکان لەگەڵ مامۆستاکان پرسیارکەکان چیتە پۆلەوانێ بۆ فێربی لەبەرەوەی دەورەیەک نییە. Since there is not a particular curriculum for learning, it takes a lot of experience and spending time with a lot of people who use the language to learn it. That's why your answer is 1 year. In the US, in the EU, sign language counts in college for credit. Is that the case here in Iraq or in Kurdistan? لأمريكا والوش زمانی هێما لە جامعەکان ئەو دەرسی احتیاطی خوێندێت یعنی ئەگەر تەلەبێک وەری بگرێت ئەچێتە ناو مەنهەجەکەیەوە لێرە ئەو شتە هەیە بەداخەوەدا ئێستا ئەوە نەبوو بەڵام خۆشبەختانە ئیمساڵ وازم ئەخیر ساڵی کۆلێژیانە پەروەردەی تایبەت کراوەتەوە پەروەردەی تایبەت کراوەتەوانێ لەوێ بەشی پەروەردەی تایبەت لەوێ کۆلێژی پەروەردە بەشی پەروەردەی تایبەت بەحسا بڕایلی تایە بەحسا زمانی هێمای تایە بەڵام تا ئێستا کەسێکی شارەزانێ لە ناو کۆلێژە زمانی هێماکە بزانێت پێیان بڵێتەوە ئیمساڵ تەکلیف کراوە لە من کەمانی جەم حازەرەیەک بڵێمەوە بۆیان بەس کەمانی حازەرێک چی فێرە هیچ فێر نابێت. Unfortunately, there is no classes that are accredited at colleges. Recently, they've tried to open it at the education department of college, people who teach the education, but there are no professionals to teach the class or the language. They've asked her to step up, but they have proposed that she only teaches 1 class per month, and she thinks that it's not enough for people to learn that. تەواوکردنی پرسیارەکەی بەڕێزی طبعاً ئەتوانێت فێری شتێکی سەرەتایی بێ لە زمانیەوە بەس ناتوانێت بچێتە پۆلێکەوە دەرس بڵێتەوە. So as a follow-up to that question, people can learn at that rate, but they cannot be professionals to be teaching this language to other people. کەسی کە پرسیاری نییە؟ هێمای کە بڵێن بەڵێ پرسیاریەکەمیان کۆمەڵە وشتی دیاریگاتان هەیە بۆ منە چەند وشتان هەیە کە هێمای بۆ هەیە کە بەدەست هێمای بکەیت. دووەمی شەنگریتی و کێشانە چێکە ڕوبەڕوانە بێتەوە لە ناو بازاڕ تێگەیاندنی خەڵکە. طبعاً
وشە طبعا ئێمە دوو قاموسمان هەیە کە لە کوردستانە خۆمان ئەو قاموسانە وەکو ئێمە هەولێر و دوهۆک لەگەڵ کۆمەڵەی نابیستەکانە کە بۆ بوونێتەوە دوو قاموسمانە قاموسی یەکەم تەنها 2600 وشەیە خۆتان نەزانن ڕۆژانە وشەی تازەیەتە زمانوانە 10 ساڵ لەمەوە پێش لەوانەیە کەس نەیزانی بێ ئینستاگرام چییە سناپچات چییە یوتیوب چییە ئەو شتانە نەزانن ڕۆژانە وشەی تازەیەتە ناو زمانەوانیەوە لەبەر ئەوە پێویستە تۆ دایم بەردەوام لیژنەیەکت هەیە قاموس ئەو هێماش دۆزێتەوە بۆ یەکی پێشماندانە قاموسێکی کەماندانە زۆر بەرکردکاڵی وەزارەتی خۆمان هەڵناسە بۆ نیشانی کێشەکانەوەیە مافی مرۆڤ هەستا بۆ ئیشە لە خلالی مانێکە قاموس دروستە زۆر بەرکردکاڵی بۆ بابەتەکانە بەداخەوە من خۆم وەکو خۆم قاموسێکی ئەڵمانیم هێناوە 18,000 وشەیە ساڵی 2012 18,000 وشە لای ئێمە 2600 وشە بزانە چەند کێشە هەیە کە ڕۆژانە ئەم کێشانە ڕوبەڕووی مامۆستاکانە بێتەوە تۆ خۆتان نەزانن زانست بابەتی زانست و چەند وشەی تازەی پێوە چەندینی پێوە ئیتر لەبەر ئەوە ئێمە لیژنەیەکمان هەیە لەناو پەیمانگا ئەم لیژنەیە پێک هاتووە لە مامۆستا شارەزەکان لەگەڵ نابیستەکان چونکە هێمای کەم ئەندام ئەڵێ هیچ شتێک بۆ ئێمە نابێت بەبێ ئێمە ئەبێ خۆیان ئەبێت تۆ مامۆستاکە بابەتەکەی تێبگەیەنێ اینجا ئەو هێمایە بدۆزێتەوە بۆ ئەو وشەیە ئەوە کێشەی تو ئەوان ڕوبەڕوویان ئەبێتەوە لەناو بازاڕ لە دائیرەکان لەوانە ئێمە وەکو پەیمانگای هیوای ئێمە لەوێ مامۆستاین بەڵام ڕۆژ نییە لە محکەمە ڕۆژ نییە لە دایرە شوتا ڕۆژ نییە لە دایر فەرمانگاکانی تر کە بەردەوام داوای متەرجەمەکەن کە تا ئێستا حکومەت خۆی نیەتی بەداخەوە تا ئێستا نیەتی کە ئێمە ئەبێ ئیشی مامۆستاییشی بکەین ئەبێ بچین تەرجمەش بکەین بۆ ئەو کەسانی کە لەدەوە So I think it was very important to ask that question. The answers are very important as well, so I want to translate it. First, he asked if there are specific gestures for certain words, and then also do people who can't hear face everyday problems at the bazaar and outside of in the community. She answered that every day there are new words added to the language. However, there is only a couple of dictionaries for people to look at, and they hold about 2,000 words. She says she has a book from 2012 from German, and it holds about 18,000 words, while we have 2,000 words here, and the government is not really taking care of this problem. Second thing is that people who can't hear, who can't communicate, daily ask for translators at the courts, at police stations, at places who use legal languages. They daily ask for translators, and sadly enough, the government does not provide that translator. They have to provide it. So it's becoming a great difficulty for them. So. Yeah, did I hear correctly what you said before, that sign language is different around the world? So, can a person who learns their sign language in France communicate with a person who learns their sign language in Kurdistan? Allah bashir basiyot Kurd. Obviously, join the vocabulary that national So the answer is yes, it's different. والعملات اگر زلامك مثلا بقولوا هيك بس sign language بزماني هێما لە فەڕەنسا قسە بکات ئەو فەڕەنسی بزانێ ئەتوانێت لەگەڵ یەکێکا قسە بکات لە شوێنی کە لە عێراق طبعا زمانی هێما پێشەکێک بۆ وەڵامەکەی زمانی هێما پێک دێت لە سێ شێوە پێک دێت یەکەمیان پەنجەکان ئەبجەدی پەنجەکان بۆچی وتم پێشتر وتم بۆ فیتەکان بەکارهێنێن بۆ ژمارەکان بەکارهێنن بۆ ناوی کەس و شوێنەکان ئەمە هەموو جیاوازی So the alphabetics, using the hand movements and the fingers, it is the same for everyone, for everywhere. دووهەم شت چییە؟